Hello everyone, welcome to GrapplTech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete Java based DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే గైస్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ కంప్లీట్ జావా బేస్డ్ డిఎస్ఏ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. అండ్ మన ఛానల్లోనే కంప్లీట్ మిషన్ లెర్నింగ్ సిరీస్ కూడా ఉంది. దాన్ని చెక్అవుట్ చేసి మీరు ఎంఎల్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్ అన్నమాట. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు వస్తుంది. Hello everyone, welcome to GrapplTech and welcome to episode number 42 of our Java plus DSA series. So, in episode we will be solving one more DSA question on arrays. And what is that question is second largest. So, already ఇలాంటిది ఏమైనా మనం ముందు చూసామా అంటే yes, arrays grind లో already మనం ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ లైక్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ అన్ అరే అని చెప్పి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం. ఓకే. అండ్ బట్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అడుగుతున్నాడు. అంటే యు ఆర్ గివన్ విత్ అన్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. సో నీకు ఒక అరే ఇచ్చాము ఇంటీజర్స్ అండ్ దట్ టు పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు. రిమెంబర్ దాట్. సో నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే కొన్ని చోట్ల మనం మార్చాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఖచ్చితంగా మన అరేలో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటుందని చెప్పాడు. విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే ఏంటి ఆడియో ఒక లార్జెస్ట్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది ఏ అరేలో అయినా సరే. నువ్వు దాని తర్వాత ఏదైతే లార్జెస్ట్ ఉంటుందో అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ చేయి. ఒకవేళ ఉంటే ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయి. లేదు అంటే ఏం చేస్తావు అంటే సింపుల్ -1 రిటర్న్ చేయి. సో లేదు అనే సిచ్యువేషన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఒకవేళ ఇచ్చినటువంటి అర్రేలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే సో ఇఫ్ వి హావ్ డూప్లికేట్స్ సో అన్ని సేమ్ ఎలిమెంట్సే ఉంటే అప్పుడు మనకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఉండదు. సో ఇన్ థాట్ కేస్ వాట్ వి హావ్ టు డూ ఇస్ వి హావ్ టు రిటర్న్ -1. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అవర్ క్వెషన్. సో ఆడొక టెస్ట్ కేస్ కూడా చూద్దాం. సో 10, 5, 10. So before even starting this, what is this question? Second largest element in array. అండ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటి? అర్రేలో మనకు ఉండేది ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే. ఒకవేళ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ సమ్ థింగ్స్ అనమాట. అదేంటో కూడా చూద్దాం. ఓకే. ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ నీకు ఒక అర్రే ఇస్తాడు విచ్ ఇస్ 5, 10, 15 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ అర్రే. అండ్ ఈ అర్రేలో మనకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఏంటి? మాక్సిమం లార్జెస్ట్ వాల్యూ దట్ ఈజ్ యువర్ 15. బట్ మనల్ని అడిగింది ఏంటి? సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు. సో ఎవరు? 15 తర్వాత ఉండేది మనకి 10. సో దీనికి ఒక 2 అప్రోచెస్ అయితే చూద్దాం. సో ఇంకొక అప్రోచ్ కూడా ఉంది. అది ఎందుకు చెప్పడం లేదు అంటే స్టిల్ మనం సార్ట్ ఫంక్షన్ సో అవన్నీ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇంకా చూడలేదు కాబట్టి దాన్ని ప్రెజెంట్ మనం హోల్డ్‌లో పెడుతున్నాం. సో మళ్ళీ ఇంకోసారి రివిజిట్ చేస్తాం ఈ క్వెషన్‌ని అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఓకే. సో వి విల్ సీ దట్ లేటర్. సో వన్స్ మనం సార్ట్ ఫంక్షన్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సార్ట్ ఫంక్షన్ వాడి కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో కూడా చూస్తాం. బట్ ఫర్ దిస్ మొమెంట్ ఒక 2 అప్రోచెస్ అయితే మనం చూద్దాం. ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ అప్రోచ్ నువ్వు యూజ్ చేసినటువంటి అప్రోచే. అంటే ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ నువ్వేం చేస్తావంటే లార్జెస్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటావు. లార్జెస్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటావు. అంటే ఎలా కనుక్కుంటావు అంటే సింపుల్. సో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తావు. యూ విల్ ట్రావర్స్ ఫ్రమ్ 0 టిల్ n. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ట్రావర్స్ చేస్తూ వెళ్తావు. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యుల్ జస్ట్ కంపేర్ ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అనేది నేను ట్రిక్ చేసినటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ అనేది ప్రతి ఇటరేషన్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మై లార్జెస్ట్ వాల్యూ నా లార్జెస్ట్ వాల్యూ కంటే పెద్దదైతే దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ సో లార్జెస్ట్ లో ఐ విల్ రీప్లేస్ దిస్ ఓకే. అండ్ ఫర్ యర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లార్జెస్ట్ ని మనం దేంతో ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి ఈశ్వర్? సో 0 ఇవ్వాలనా -1 ఇవ్వాలనా ఆర్ మనం లార్జెస్ట్ ఆర్డర్ చూసాం కదా లైక్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అర్రేలో మనం ఏమనుకున్నాం బై డిఫాల్ట్ ఏ ఆఫ్ 0 అనేది మన వెరీ ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ అదే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. దెన్ వి విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాం. యూ కెన్ ఈవెన్ డూ దట్ వన్ ఆల్సో. అలా చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫ్రమ్ 1. ఒకవేళ అలా చేయకూడదు
ఎట్లనో మనకేమని చెప్పాడు, నాకిచ్చినటువంటి అర్రేలో పాజిటివ్ ఇంటీజర్సే ఉంటుందని క్లియర్‌గా చెప్పాడు. సో, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ మై లార్జెస్ట్ వాల్యూ నేను -1 పెట్టుకుంటా అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ మై లూప్ ఫ్రమ్ 0 టిల్ n. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు సెర్చ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఎలిమెంట్‌ని లార్జెస్ట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఒకవేళ పెద్ద వాల్యూ కనిపిస్తే ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. లేకపోతే లేదు. అండ్ ఒకవేళ అసలు లార్జెస్ట్ వాల్యూ లేకపోతే ఫైనల్‌గా ఐ విల్ రిటర్న్ -1. ఆల్రెడీ లార్జెస్ట్‌లో -1 ఉంది కాబట్టి నువ్వు రిటర్న్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో, ఈ ప్రాసెస్‌తో దిస్ ఈస్ వన్ పాస్ అంటాం దీన్ని. ఓకే. సో, వన్ టైమ్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అర్రే. వన్ పాస్ సొల్యూషన్. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ పాస్ నీకేమవుతుంది? యూ గాట్ యువర్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ. లార్జెస్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది నీకు 10థ్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఫర్ లూప్. వాట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? వాడు కనుక్కోమనింది ఏంటి? సెకండ్ లార్జెస్ట్ అన్నాడు. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ అగైన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ మై సెకండ్ పాస్. ఈ సెకండ్ పాస్‌లో ఏం చేస్తానంటే, సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ అని చెప్పి ఐ విల్ టేక్ a variable. I will initialize it with -1 and అది ఎందుకు -1 అని కూడా చూద్దాం. ఓకే. సో S largest is my second largest variable. సో దీంట్లో నేను మళ్ళీ -1 అని చెప్పుకుంటా. Again what I'll do is I'll start from 0, I'll go till n and every time what I'll do is I'll just check whether ఏ ఎలిమెంట్ అయితే నా దగ్గర ఉందో, ఏ ఎలిమెంట్ అయితే నా అర్రేలో పిక్ చేశానో, if that is greater than my second largest అయ్యుండి, అయ్యుండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ A of I అనేది it should not be equals to my already existing largest. ఓకే. ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే then I will update my second largest with A of I. ఈశ్వర్, what happened over here? అంటే ఒక డ్రై రన్ చూద్దాం. So that we can understand it more in clear way. Okay, and then after this for loop, I'll just return my second largest and అదేం రిటర్న్ చేస్తుందో కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం which is 5, 10, 15. ఇది నాకు ఇచ్చినటువంటి అర్రేస్. మన దగ్గర ఉండే వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో మనం పిక్ చేసేటటువంటి ఎలిమెంట్ అంటే లూప్ లో వాడే ఎలిమెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ is largest and the third one is S largest which is your second largest. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. ప్రతిసారి నువ్వేం చెక్ చేస్తున్నావు? అర్రేలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేసి యు ఆర్ అప్డేటింగ్ యువర్ లార్జ్ వాల్యూ. ఓకే. సో 5 చెక్ చేస్తావు. ఆల్రెడీ నీకు లార్జ్ అనేది ఎంత ఉంది? -1 తో ఇనిషియలైజ్ అయింది. ఈస్ 5 గ్రేటర్ దాన్, సో ఎలిమెంట్ 5 అయినప్పుడు లార్జ్ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. ఈస్ 5 గ్రేటర్ దాన్ మై లార్జెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ -1? యెస్ ఇట్ ఈస్. అండ్ అలాంటి కేసులో నువ్వేం చేస్తున్నావు? లార్జెస్ట్‌లో యు ఆర్ స్టోరింగ్ యువర్ దట్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు లార్జ్ ఏమైంది? 5 అయిపోయింది. అండ్ మై సెకండ్ ఇటరేషన్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 10 పిక్ చేశా. 10 పిక్ చేసినప్పుడు యూ ఆర్ జస్ట్ కంపేరింగ్ ఈస్ దిస్ 10 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 5? యెస్ ఇట్ ఈస్. దెన్ యూ ఆర్ అప్డేటింగ్ యువర్ 10. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ 15 అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ చెకింగ్, హే 15 ఆర్ యూ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ 10? సో ఇది 15 అయినప్పుడు లార్జెస్ట్ అనేది ఎంత ఉంది? ఆల్రెడీ 10 ఉంది. సో 15 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10. సో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? సో లార్జెస్ట్ లో హావ్ టు స్టోర్ మై 15. దట్స్ ఇట్. యు ఆర్ డన్ విత్ వన్ పాస్. వన్ పాస్ అయిన తర్వాత నీకు లార్జెస్ట్ అనేది ఏమైంది? 15 అని చెప్పి మిగిలింది ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ పాస్. సో దీంతో నీకు వన్ పాస్ అయిపోయింది. అండ్ నీ లార్జెస్ట్ వాల్యూ కూడా ఏమైంది? -1 కాదు 15 తో అప్డేట్ అయింది. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ పాస్. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ పాస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏం చేస్తున్నావు? ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నువ్వు పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? 5 అండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఆల్రెడీ మనకి 15 ఉంది. ఓకే. 15 ఉంది లార్జెస్ట్ వాల్యూ. అండ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్? సో నువ్వు ఏదైతే పిక్ చేసావో ఈస్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్? సో ఏం చేయాలి? దీనికంటే ముందు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ని ఐ హావ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఇట్ విత్ -1 బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెకండ్ పాస్. డన్. సో యు ఆర్ చెకింగ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ -1 ఉంది. ఈస్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ యూ పిక్డ్ విచ్ ఇస్ 5? సో 5 కంటే -1 పెద్దదా అంటే నో. సో ఎలిమెంట్ ఏదైతే పిక్ చేసామో దట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్.
అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఏదైతే పిక్ చేసావో ఎలిమెంట్ అనేది ఈస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు లార్జెస్ట్, అండ్ లార్జెస్ట్ ఎంత ఉంది 15 ఉంది. సో 5 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 15 కాబట్టి యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ విత్ దిస్ విచ్ ఇస్ 5. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ నువ్వు పిక్ చేసినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి 10. సో 10 అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎస్ లార్జ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ 5 ఏదైతే ఉందో దానికంటే పెద్దదా? ఎస్ పెద్దది. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? సో ఏదైతే నువ్వు 10 పిక్ చేసావో దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు లార్జెస్ట్. లార్జెస్ట్ ఎంత ఉంది 15. ఎస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు లార్జెస్ట్. దెన్ అప్డేట్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్. ఇంకా నీకు ఇక్కడ 15 ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ వచ్చేసి 10 కి అప్డేట్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ కండిషన్. అండ్ ఫైనలీ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 15 దగ్గరకు వచ్చావు. సో 15 పిక్ చేసావు. What are you checking? 15 is greater than the second largest, which is 10. Yes, it is. And what is another condition? Is 15 not equals to your largest? No. 15, 15 both are same. So in Jali, you should not execute this if condition. ఇక్కడ ఏమవుతుంది లార్జెస్ట్ 15 ఉంటుంది అండ్ ఎస్ లార్జ్ అనేది అప్డేట్ అవుతూ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 10 ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకు అంటే ఈ కండిషన్ లో ఈ ఏ ఆఫ్ ఐ ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేసావో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ద లార్జెస్ట్ అని చెప్పి కండిషన్ రాసావు. సో అది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి నీకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ అప్డేట్ అవ్వలేదు. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్, ఈ ఫర్ లూప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ చెక్ ప్రాపర్లీ సో లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 15, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎవరు ఉంది 10. యూ గాట్ యువర్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసావు, ఫస్ట్ పాస్ లో యూ ఫౌండ్ యువర్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ సెకండ్ పాస్ లో మళ్ళీ అదే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి స్టేజ్ వస్తుంది, ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ చెకింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎస్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి నేను పిక్ చేసే ఎలిమెంట్ అనేది అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద లార్జెస్ట్. సో లార్జెస్ట్ కంటే చిన్నగా ఉండాలని చెప్పి యూఆర్ చెకింగ్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ అంతే. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, ప్రతిసారి సెకండ్ పాస్ లో పిక్ చేసే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలి, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే పెద్దగా ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లార్జెస్ట్ కి అది ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్, దాంతో నువ్వు అప్డేట్ చేసుకుంటావు. దట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 2 పాస్ సొల్యూషన్. ఓకే ఈశ్వర్, ఒకవేళ నాకు ఇచ్చినటువంటి అరేలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంది, అలాంటి కేసులో ఏమవుతుంది, నీకు ఫస్ట్ పాస్ లో ఏమో క్లియర్ గా లార్జెస్ట్ వాల్యూ అనేది 10 వచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బైనరీ సెర్చ్ అంతే. ఇక్కడ సారీ లీనియర్ సెర్చ్, ఇక్కడ నీకు లార్జెస్ట్ అనేది 10 వచ్చేసింది. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ పాస్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే వాట్ యుల్ డూ, యుల్ జస్ట్ చెక్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటావు, ఆల్రెడీ లార్జెస్ట్ 10 ఉంది. సో నేను పిక్ చేసే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్ విచ్ ఇస్ -1. సెకండ్ పాస్ కంటే ముందు -1 తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే yes it is. At the same time, is 10 not equals to the largest అంటే no it is not. Largest and second largest, sorry, largest and the element which you have picked both are same. So if condition execute అవ్వదు. Still సెకండ్ పాస్ లో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో కూడా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు కాబట్టి సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది ఇంకా -1 ఉంటుంది. ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ద లార్జెస్ట్ వాల్యూ అండ్ దెన్ యూ విల్ పిక్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ పిక్ చేసుకున్న తర్వాత యూ విల్ చెక్ ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్ విచ్ ఇస్ -1. yes it is, but is that it is not, sorry, it is equals to the largest కాబట్టి I will not update my second largest even in the second iteration also. So నువ్వు మళ్ళీ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కూడా still your second largest is -1 itself, -1 itself. And then the final element which is 10, is that greater than the second largest? Yes it is. Is that equals to largest? Yes it is. Largest ki equal kabatti I will not update my second largest. So even in the third iteration also second largest value update అవ్వలేదు, still it is -1 itself. So దీంతో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై లూప్. సో ఈవెన్ am I out of my loop, if you return your second largest ఎంత రిటర్న్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ -1. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రైట్. సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ లేదు అంటే -1 రిటర్న్ చేయమన్నాడు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ నువ్వు సెకండ్ పాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు యు ఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ఆ సెకండ్ లార్జెస్ట్ విత్ -1.
And this is okay only if you have positive numbers in the given array. Positive integers untane this is okay. Negative integers unte you have to handle that one also. Okay. And ikkada okay Ishwar, దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అంటే ఫస్ట్ పాస్ లో నువ్వు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసావు విచ్ ఇస్ బిగ్ O of n. And even second pass lo kuda you are doing the same thing. You are starting from the first element, you are going to the last element. So again big O of n and the big O of 2n, which is approximately big O of n itself. But practically, if you think properly, we are using two for loops. We are traversing two times through the entire array. The big O of 2n ఉంది కదా దీన్ని మనం reduce చేయగలుగుతామా? Can we do this in just one pass? ఇక నువ్వు two passes యూస్ చేసావు. Can we do this in just one pass? And that is what your optimization. చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు. చేసే ముందు ఫస్ట్ దీనికైతే కోడ్ రాసేద్దాం. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్? మై వెరీ ఫస్ట్ పాస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ పాస్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు? సింపుల్. సో ఇంట్ లార్జెస్ట్ అని చెప్పుకుంటాను అండ్ దిస్ ఇస్ మై -1 తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాను. ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తాను. సో మనం నార్మల్ ఫర్ లూప్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనం ఒక ఫర్ ఈచ్ లూప్ నేర్చుకున్నాం కదా, సో అది యూస్ చేసేద్దాం. సో ఫర్ int num is equals to array అని చెప్పి every time you'll just check if the given num if it is greater than the largest అయితే అప్పుడు నా లార్జెస్ట్ ని అప్డేట్ విత్ దిస్ నంబర్. ఓకే. అండ్ ఫైనల్లీ యూ గాట్ యువర్ లార్జెస్ట్. అండ్ నౌ ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ ద సెకండ్ పాస్. సెకండ్ పాస్ లో ఏం చేస్తావు? యూ విల్ ఇనిషియలైజ్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ విత్ -1 అగైన్. అండ్ అగైన్ సేమ్ లూప్. ఇఫ్ int num, సో arrayలో ట్రావర్స్ చేస్తావు. You'll get each and every element and you'll just check if the number which you got, ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేసావో, is that equals to, is that greater than my second largest? అంటే yes, so greater than అయినా కూడా at the same time it has to satisfy one more condition which is num should not be equals to the largest, so that మళ్ళీ లార్జెస్ట్ వాల్యూని స్టోర్ చేయకుండా we can avoid. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే నాకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి విత్ దిస్ నమ్, విత్ ద ఎలిమెంట్ యూ పిక్డ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కూడా అప్డేట్ అయి ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. అండ్ కంపైల్ అండ్ రన్ కొట్టు. ఎస్, పాస్ అయింది. అండ్ సబ్మిట్ కొట్టు. ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా పాస్ అయింది విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్. 1120 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, అదంతా కూడా పాస్ అయింది. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫస్ట్ పాస్కి ఏమో నువ్వు బిగ్ O of n తీసుకున్నావు అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ పాస్ కూడా బిగ్ O of n తీసుకున్నావు. ఓకే. సో సెకండ్ పాస్ కూడా బిగ్ O of n తీసుకున్నావు. టోటల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే బిగ్ O of 2n అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమైనా ఆప్టిమైజ్ చేయగలుగుతామా? సో కెన్ వి డూ దిస్ ఇన్ అ సింగిల్ పాస్ అంటే చెయ్యొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ కోడ్ మీకు అర్థమై ఉంటే దీన్ని నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ యూస్ చేశాను కదా, మీరు నార్మల్ లూప్ లో చేసి నాకు కింద కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే. అండ్ నౌ లెట్ us see the optimization. సో ఈ సెకండ్ అప్రోచ్ లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే దీన్ని మనం కొంచెం ఆప్టిమైజ్ చేయబోతున్నాం. సో ఈసారి దీన్ని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈశ్వర్ అంటే డోంట్ డూ టూ పాసెస్. ఒకే ఒక పాస్ లో యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ హౌ ఈశ్వర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 10, 15 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఇనిషియల్లీ యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీనికంటే ముందు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లార్జెస్ట్ ఈజ్ -1, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఈజ్ -1 అండ్ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం, లార్జెస్ట్ అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. అండ్ ఆ రెండింటిని నువ్వు -1 తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నావు విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ పిక్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తావో, if you'll check whether the picked element అనేది if it is greater than the largest కంటే పెద్దదైందంటే what you will do is, సో ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోండి, నేనైతే లార్జెస్ట్ వాల్యూ పిక్ చేశానో నా నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక లార్జెస్ట్ అయితే ఇది అప్డేట్ అవ్వక ముందు నా ఏదైతే లార్జెస్ట్ ఉందో దట్ ఈస్ మై సెకండ్ లార్జెస్ట్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ. సో దానికంటే ముందు సెకండ్ లార్జెస్ట్ అయిపోతుంది, లార్జెస్ట్ వచ్చేసి నమ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ద నెంబర్ వీ హ్యావ్ పిక్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 పిక్ చేశాను. 10 వరకు కూడా నీకు లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది.
నువ్వు 10 దగ్గరికి వచ్చావంటే ప్రీవియస్ లార్జెస్ట్ ఏది ఉంటుంది 5 ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ -1 అని ఉంటుంది. నువ్వు 10 పిక్ చేసినప్పుడు మన కొత్త లార్జెస్ట్ ఎవరు? 10, నాట్ 5. సో 10 లార్జెస్ట్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ వాల్యూ 5 అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై -1 కాదు 5 అవుతుంది వెన్ యూ పిక్ ద ఎలిమెంట్ 10. సో 10 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లార్జెస్ట్ 10 అయిపోతుంది. అండ్ లార్జెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 5, దట్ ఈస్ అ సెకండ్ లార్జెస్ట్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే 15 దగ్గరికి వచ్చావు. 15 దగ్గరికి వచ్చావు. 15 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సింపుల్, అండర్స్టాండ్, 15 is bigger than the existing largest value which is 10. నేను ఏం చేయాలి? I have to update my largest to 15. ఇప్పుడు నాకు this will become largest will become 15. And దాంట్లో ఉన్నటువంటి previous value which is 10, that is my second largest, right? So second largest 5 కాదు. It got updated with the previous value of largest which is 10. This is what you have to understand. ఇక్కడ మనం చూసిన కండిషన్ ఏంటి? వెరీ సింపుల్. మనం పిక్ చేసిన నంబర్ అనేది if it is greater than the existing largest, then first you have to update the second largest with the previous largest value. And then largest value lo you're storing the element which you picked as it is bigger than the largest value. And మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, వాట్ ఇఫ్ దీన్ని రివర్స్ గా రాస్తే ఏమవుతుంది ఈశ్వర్ అంటే, చెక్ చెయ్యి, చెక్ చెయ్యి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 దగ్గరకు వచ్చావు, నీ నమ్ అనేది 10 అయింది, ఓకే? అండ్ అక్కడ దాకా నీకు లార్జెస్ట్ అనేది 5 ఉంది, సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది -1 ఉంది. అండ్ యువర్ కండిషన్ ఏంటి? ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 5. దిస్ ఈస్ యువర్ నమ్, దిస్ ఈస్ యువర్ లార్జెస్ట్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఒకవేళ నువ్వు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫస్ట్ అప్డేట్ చేయకుండా ఏం చేస్తావు అంటే, డైరెక్ట్ గా లార్జెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి 10 అని చెప్పి అప్డేట్ చేస్తావు. సో ఇది 10 అయినప్పుడు దీని ప్రీవియస్ వాల్యూ లార్జెస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ 5, అది మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ అవ్వాలి కదా. సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ లైన్ లో రాస్తావు. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడేమో ఎల్ అనేది ఏమైంది? ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిపోయింది. విచ్ ఇస్ 10, నాట్ 5. 5 అనేది నువ్వు స్టోర్ చేసుకోలేదు, 5 ని నువ్వు అప్డేట్ చేసేసావు విత్ 10. సో ఇప్పుడు నువ్వు సెకండ్ లార్జెస్ట్ లో అగైన్ యూ ఆర్ స్టోరింగ్ ద సేమ్ 10 వాల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఎల్ వాల్యూని నువ్వు సెకండ్ లార్జెస్ట్ లో స్టోర్ చేసేసుకొని తర్వాత లార్జెస్ట్ వాల్యూని నీ నెంబర్ తో అప్డేట్ చేసుకో. This is one condition. This is one condition. And the second condition very simple guys. ఒకవేళ నేను పిక్ చేసిన నంబర్ అనేది if it is less than my largest, అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. సో పైన ఎగ్జాంపులే కొంచెం మోడిఫై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 50 ఉంది. సో దీనికి లూప్ రన్ చేద్దాం. సో సెకండ్ కేస్‌లో నువ్వేం చేయాలి అంటే, ఈ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నీకు ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ద నంబర్ విచ్ యూ హావ్ పిక్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్, అలాంటి కేస్‌లో వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్‌ని అప్డేట్ విత్ దిస్ నంబర్. అర్థం కాలేదు, నో ఇష్యూస్. ఒక డ్రై రన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దాం. మనం ట్రాక్ పెట్టుకున్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? మనకు కావాల్సినటువంటి నంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ లార్జెస్ట్ ఉంటుంది, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సో నంబర్ ఎంత? 15. అండ్ ఆడి ఎల్‌కి లార్జెస్ట్ కి సెకండ్ లార్జెస్ట్ కి ఎంత పెట్టుకున్నాం? -1, -1, which was the default values. And now you'll check is num greater than your largest అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం. Yes, it is. It is greater than the largest, which is -1. So immediately you will update your 15. So the very first condition. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అండ్ దాంట్లో కూడా నువ్వేం చేయాలి? ఫస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్రెడీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ -1 ఉంది. సో డోంట్ వాంట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ లార్జెస్ట్ అనేది 50 అయిపోయింది. అండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ నువ్వు పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది 10. అప్పుడు నీకు లార్జెస్ట్ ఏమవుతుంది? విల్ చెక్. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తావు. నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 10, ఇస్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్ విచ్ ఇస్ 50? నో. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. సో సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? నేను పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్. సో 10 ఈస్ స్మాలర్ దాన్ 50. ఎస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఇక్కడ నువ్వు లార్జెస్ట్ అప్డేట్ చేయడం లేదు ఇన్ ద సెకండ్ కండిషన్. సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ 50 ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను పిక్ చేసిన నంబర్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే పెద్దదా? ఎస్ ఇట్ ఈస్. యు ఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి. Then update this with the number
That is what you have done in the second condition. Okay. And in the next iteration, 15 pick చేసావు. The first condition ఏంటి? So is 15 greater than the 50, which is the largest value? No. So the second condition. Is 50 less than the largest? Yes, it is. 15 is less than 50. At the same time, we have one more condition, which is 15 greater than the existing second largest, which is 10? Yes, it is. In that case, update it with the picked number. ఏదైనా నంబర్ పిక్ చేసావో దాంతో ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకో, విచ్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇటరేషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లార్జెస్ట్ ఎంత ఉంది? 15. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎంత ఉంది? 15, విచ్ ఇస్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్, రైట్? సో మనం కళ్ళతో చూసి చెప్పొచ్చు 50 is our largest value, second largest is 15, and that is what you got. Just return your second largest. అంతే. సో ఇదంతా చేయడానికి మనం జస్ట్ ఒక పాస్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. అండ్ ఒకే ఇటరేషన్లోనే వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ బోత్ ద వాల్యూస్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ఇట్. సో ఇంకొక ట్రై రన్ తీసుకుందాం అంటే కూడా తీసుకుందాం. సో వాడిచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లోనే ఒక ట్రై రన్ అయితే చేద్దాం. సో 12, 35, 1, 10, 34 అండ్ 1. దిస్ ఈస్ వాట్ మనకి వాళ్ళు ఇచ్చినది. ఓకే. మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ని అప్డేట్ చేస్తున్నామో వాటిని నీట్గా రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. సో 1 ఈజ్ యువర్ ఎలిమెంట్, నువ్వు పిక్ చేసే ఎలిమెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ లార్జెస్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. వీటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎంత పెట్టుకున్నా? -1. అండ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నువ్వు పిక్ చేసినటువంటి ఇటరేషన్ నెంబర్ 1 అంట. నువ్వు పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? 12. సో 12 నేను పిక్ చేసింది. మన ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే మనకు ఉండేది రెండే కండిషన్స్ ఏంటి? మనం పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్, దెన్ అప్డేట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అవుతుంది, లార్జెస్ట్ గివెన్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ నువ్వు పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ the largest. At the same time, check one more condition also. And what is that condition? The element which you have picked, it should be greater than the second largest. Alanti case low. If this condition gets satisfied, second largest ni I will update with my element. ఈ two conditions మాత్రం చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నువ్వు పిక్ చేసుకున్న వాల్యూ ఎంత? 12. Is 12 greater than the largest, which is -1? Yes. Then what you have to do? First S largest ni లార్జెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ -1 అప్డేట్ చేస్తావు. దెన్ లార్జెస్ట్ లో నువ్వు ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేసుకుంటావు. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయితే. సెకండ్ ఇటరేషన్ కి 35 దగ్గరికి వచ్చావు. సో 35 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈస్ 35 గ్రేటర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్? ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ ఎస్ లార్జ్ అంటే సెకండ్ లార్జ్ ని యుల్ అప్డేట్ విత్ దిస్ 12 అండ్ యువర్ లార్జెస్ట్ బికమ్స్ 35. సూపర్. అండ్ యూ కేమ్ ఫర్ 1. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 1. ఈస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ మై లార్జెస్ట్? నో. So 1 is not greater than 35. Okay. At the same time, is 1 greater than my second largest? Simple guys. ఎందుకు ఫస్ట్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు 1కి? ఎందుకంటే 1 అనేది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ వాల్యూ కంటే కూడా చిన్నది కాబట్టి. సో సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేయి. ఈజ్ 1 లెస్ దాన్ మై లార్జెస్ట్? ఎస్, 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 35. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ కండిషన్. ఈజ్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్? ఈజ్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 12? నో. అంటే ఇక్కడ ఎవరు అప్డేట్ అవ్వలేదు. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ 35, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ 12. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వచ్చావు విచ్ ఇస్ 10. ఇస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ యువర్ లార్జెస్ట్? నో. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో, రైట్? సో ఇస్ 10 లెస్ దాన్ యువర్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ? ఎస్, 10 is less than 35. But we have one more condition. Is 10 greater than the second largest? Is 10 greater than the 12, which is the second largest right now? No, it is. So then నీకు ఏమీ జరగలేదు. Still it is 35 and 12. And then your element is 34. Is 34 greater than the largest? No. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? The element which I have picked is less than largest. So 34 is less than 35. Yes. We have one more condition also. Is 34 greater than the second largest, which is 12? Yes, it is. Then update your second largest. అంటే ఇది 34 అవుతుంది. అండ్ దీని 35 మనం టచ్ కూడా చేయలేదు, which is largest value. ఓకే. అండ్ ఫైనల్లీ మళ్ళీ 1 దగ్గరికి వచ్చావు. సో నీకు ఆ రెండు కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వదు. సో 1 is not greater than 35. సో 35 అలానే ఉంటుంది. అండ్ 1 is smaller than 35, which is largest. But still 1 is not greater than the second largest కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నీకు ఏం అప్డేట్ అవ్వదు. It is still 34 itself. After all these iterations,
నీకు లార్జెస్ట్ వాల్యూ 35 వచ్చి ఉంటుంది. సెకండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ 34 వచ్చి ఉంటుంది. నువ్వు రిటర్న్ చేయాల్సింది సెకండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ. సో వన్ పాస్ లో వీ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ ఒకే ఒక పాస్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ నీకు లార్జెస్ట్ -1 ఉంటుంది, సెకండ్ లార్జెస్ట్ వచ్చేసి -1 కూడా పెట్టుకో. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ నువ్వేం చేస్తావంటే సింపుల్ కండిషన్, ఆల్రెడీ ఉన్న కండిషనే. ఒకవేళ ఏదైతే నువ్వు పిక్ చేసావో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద లార్జెస్ట్ వాల్యూ, నువ్వేం చేయాలి, సో ఫస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ని లార్జెస్ట్ తో రీప్లేస్ చేసుకో, లార్జెస్ట్ ని నమ్ తో రీప్లేస్ చేసుకో. దిస్ ఇస్ యువర్ కండిషన్. ఎల్స్ ఇఫ్ అని చెప్పి ఇంకో కండిషన్ చెప్తా. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ద నంబర్ విచ్ హ్యావ్ పిక్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై లార్జెస్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ the number which I have picked, if it is greater than the existing second largest, అలాంటి కేసులో what I'll do is I'll just update my second largest with the num which I have picked. And finally, if the loop gets successfully executed, I'll just return my second largest. అంతే. కంపైల్ అండ్ రన్ చేయి అండ్ సబ్మిట్ కొట్టు. అంతే. సేమ్. సో మనకున్నటువంటి 1120 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్లీ పాస్ అయింది. సో ఒకవేళ ఈశ్వర్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకే ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అంటే సింపుల్ గైస్. సో లార్జెస్ట్ ఒకటి అప్డేట్ అయి ఉంటుంది, బట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది ఎప్పటికీ అప్డేట్ అయి ఉండదు. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ -1 ఇట్ సెల్ఫ్. సో మనం డైరెక్ట్ గా సెకండ్ లార్జెస్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్డేట్ అంటే ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకపోతే -1 వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం డిఫాల్ట్ -1 పెట్టుకున్నాం కాబట్టి. అండ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ తో ఉన్నటువంటి అర్రేకి మాత్రమే. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. అర్రేలో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇస్తేనే దిస్ ఇస్ ఓకే. వాట్ ఇఫ్ మనకి అర్రేలో నెగటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు, దాన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈశ్వర్ అంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం, ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ దీనికి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఈశ్వర్ అంటే సింపుల్, నువ్వు వన్ పాస్ యూస్ చేసావు అంతే. అండ్ ఆ వన్ పాస్ లో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ వరకు నువ్వు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావు, విచ్ ఇస్ బిగ్ O of n. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఈశ్వర్ అంటే నువ్వు జస్ట్ వాడింది వేరియబుల్స్ మాత్రమే, లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ మాత్రమే. సో ఇట్ ఈస్ బిగ్ O of 1. దట్ ఈస్ your స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్. దట్స్ ఇట్. సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ వీడియో. ఫస్ట్ ట్రై రన్ తీసుకొని, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని దాన్ని ట్రై రన్ చేయండి. తర్వాత కోడ్ రాయండి. అండ్ కోడ్ లో నార్మల్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి రాయండి. నేనైతే ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడాను, మీరైతే నార్మల్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి కోడ్ రాసి కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. Okay, so that's it for this video. So thanks for watching. Bye bye.